Hello everybody, welcome back to Gap Languages with another video. In this video we are going to talk about a very informative reading, and this reading is about a boy who is always cautious about some of the electronic devices. So what I'm going to do in this video is I'm going to read the colloquial or the informal or the spoken sentences. Then at the same time I'm going to break down all of them. So before we start the lesson, what I want you to do, just go ahead at our website at www.gaplanguages.com, where you can find one-on-one classes with our tutors. And also you can also like this video and hit the subscribe button, and if you want to be notified you can just press the bell icon, so you will never miss any lesson we upload here on our channel. Anyhow, everybody, so let's get the ball rolling. احتیاط 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 is caution, or to احتیاط is the noun caution, or the state of being careful. احتیاط. Okay. من همیشه احتیاط میکنم چون میدانم به احتیاطی کار خوب نیست. Let me read it one more time. من همیشه احتیاط میکنم چون میدانم به احتیاطی کار خوب نیست. من همیشه احتیاط میکنم means I'm always cautious. من همیشه احتیاط میکنم چون میدانم به احتیاطی کار خوب نیست. Because چون means because میدانم because I know being careless or being not cautious is not a good thing, is not a good work. Okay, now let's go to the next one. من میدانم که دست زدن به وسایل برقی خطرناک است. من میدانم که دست زدن به وسایل برقی خطرناک است. از همین خاطر به وسایل برقی مانند اتو، چارچر، ساکت و لاین برق دست نمیزنم. Okay, let me read it one more time. من میدانم که دست زدن به وسایل برقی خطرناک است. از همین خاطر به وسایل برقی مانند اتو، چارچر، ساکت و لاین برق دست نمیزنم. So now let me break down the sentences. Okay, من میدانم که دست زدن به وسایل برقی خطرناک است. I know touching, دست زدن means touching the electronic devices is dangerous. خطرناک است, it means is dangerous. از همین خاطر, therefore, از همین خاطر it means because of this or therefore, با وسایل برقی مانند اتو، چارچر، ساکت و لاین برق دست نمیزنم. So such as اتو is iron, چارچر is charger, socket is a cord, و لاین برق and the electronic wires. I don't touch these things. He's saying that I don't touch these items. Okay. من به بالون گاز و گوگل دست نمیزنم چون دست زدن به این چیزا بسیار خطرناک است. من به بالون گاز و گوگل دست نمیزنم چون دست زدن به این چیزا بسیار خطرناک است. Okay, now it's time to translate or break it down. So من به بالون گاز و گوگل دست نمیزنم. It says دست نمیزنم again. I don't touch gas balloon and matches. چون دست زدن به چیزا بسیار خطرناک است. Because touching these things are very dangerous. So let's go to the next one. من از بازی‌های موبایل و کامپیوتر کم استفاده میکنم چون مصروف شدن زیاد با موبایل به صحتم خوب نیست. Okay, let me read it one more time. من از بازی‌های موبایل و کامپیوتر کم استفاده میکنم چون مصروف شدن زیاد به موبایل به صحتم خوب نیست. So here من از بازی‌های موبایل و کامپیوتر کم استفاده میکنم. I use so استفاده کردن is to consume. I consume mobile phones and computers less. I don't use them a lot. So that is what it means. چون مصروف شدن زیاد به موبایل به صحتم خوب نیست. Because being busy or being busy, چون مصروف شدن, to get busy with smartphones or phone is not good for my health. به صحتم خوب نیست is not good for my health. من تلویزیون از نزدیک تماشا نمی کنم
زیرا میدانم که به چشمایم ضرر داره. اوکی، اور به چشمانم ضرر داره. ما تلویزیون از نزدیک تماشا نمی کنم زیرا میدانم که به چشمانم ضرر داره اور به چشمایم ضرر داره. So here ما تلویزیون از نزدیک تماشا نمی کنم. I don't watch TV very closely. زیرا is because زیرا میدانم because I know it is bad for my eyes or it's harmful for my eyes. ضرر داره it means it is harmful. Okay, the next one. وقت اشاره زرد باشه آمادگی برای گذاشتن میگیرم. وقت اشاره سبز باشه با بسیار احتیاط از سرک میگذرم. ما در وقت گذشتن از سرک نمیدوم. Okay, let me read one more time. وقت اشاره زرد باشه آمادگی برای گذشتن میگیرم. وقت اشاره سبز باشه با بسیار احتیاط از سرک میگذرم. ما در وقت گذشتن از سرک نمیدوم. Okay, وقت اشاره when the light is yellow I get ready to pass. گذشتن میگیرم it means I get ready to pass. وقت اشاره سبز باشه when it is green با بسیار احتیاط with very caution or cautious I pass from the street. ما در وقت گذشتن از سرک نمیدم. I don't run when it is what when I'm passing the street I don't run. Okay. ما وقت مکتب میرم با احتیاط از سرک میگذرم. ما اشاره های ترافیکی را میشناسم. وقت اشاره سرخ باشه در کنار سرک میستم. Okay. One more time. ما وقت مکتب میرم با احتیاط از سرک میگذرم. ما اشاره های ترافیکی را میشناسم. وقت اشاره سرخ باشه در کنار سرک میستم. Okay, now here ما وقت مکتب میرم when I go to school با احتیاط از سرک میگذرم. I pass the street with cautious to be I'm careful when I'm passing. ما اشاره های ترافیکی را میشناسم. I know the traffic lights. وقت اشاره سرخ باشه when the light is red در کنار سرک استاد میشم. I stay near the street. Okay, the next slide. ما هیچگاه کتاب پاره نمی کنم چون میدانم کتاب بهترین دوست من است. Okay, ما هیچگاه کتاب پاره نمی کنم چون میدانم بهترین دوستم است. So this means ما هیچگاه کتاب پاره نمی کنم. So I never tear the book or my books چون میدانم because I know book is my best friend. Alright, the last slide. اگر شما میخواین مانند ما باشین به نصیحت‌های پدر، مادر، معلم و بزرگا گوش دهید تا مثل ما حرف شنو با احتیاط و دوست داشتنی باشید. So, اگر شما میخواین مانند ما باشین به نصیحت‌های پدر، مادر، معلم و بزرگان گوش کنین تا مثل ما حرف شنو با احتیاط و دوست داشتنی باشین. So here اگر شما if you want to be like me به نصیحت‌های پدر to advice of the father, mother, معلم, teacher و بزرگان and elderlies listen. So you say listen to their advices. تا مثل ما حرف شنو so you become like a good listener like me. با احتیاط و دوست داشتنی باشن to be very cautious and friendly. Alright everybody, that is the end of the video for today's lesson. So hopefully you like the video. If you like the video you can hit the like button and also subscribe to our channel if you haven't subscribed yet. And yeah, if you want to do one-on-one classes you can also check our website at www.gaploglanguages.com. Alright everybody, Khuda Hafiz, waqt khosh.